Hi, thanks for speaking to us. So I'm a recent graduate of Harvard. I just graduated in May, I guess. I'm leaving tomorrow for England to do a master's program. I wanted to ask you about uncertainty and how to deal with uncertainty. So for example, basically the reason I'm doing this master's program is because I want to see if I want to study for a PhD. And basically, because the program is a year, if I want to be doing a PhD next year, I need to decide, or, in the next month, let's say, whether or not I want to do it, to do applications, get stuff like, basically get the process going. But I can't really make that decision until I go and see how this next program is going to be. The way that I deal with uncertainty in these kinds of situations right now is to think about the time frame, how much time I have to deal with it, but then really take everything day by day and see how things evolve. So focus more on the present and how things come instead of resigning myself to something and just categorically say, I'm going to do this in the future. But I wanted to see what you might have to say about dealing with uncertainty or these kinds of situations. 무엇을 위해서 박사가 되려고 하느냐 하는 목표가 먼저 필요합니다. So I think what's first is asking yourself, why do you want to be a PhD? 정말 학문을 연구하고 싶다 하는 거냐? Do you really have a passion for that study, for that subject? 아니면 좋은 직장을 갖기 위한 하나의 수단이냐? Or is it just a means to a good position? 좋은 직장을 갖기 위한 수단이라면 If it's just a means, 내가 원하지 않더라도 참고 해야 합니다. then you have to kind of grit your teeth and get through it. 그래야 미래에 더 나은 길이 열리니까요. Because that will, open up a better future for you. 그러나 진정으로 학문을 연구하기 위해서 한다면 But if you're truly passionate about this subject area, 거기에 뭔가 재미가 있고 궁금하고 재미가 있어야 효과가 나중에 성과가 있습니다. then you really truly have to have curiosity and interest and be engaged with the subject in order to produce something that contributes to the world. 우리들의 이 정신작용은 굉장히 집중이 될 때 어떤 이렇게 순간적으로 뭔가 확 트이는 어떤 창조력, 창의력이라는 게 나타납니다. So the way that our minds work is that our creativity really blossoms and we create something new when we tend to focus on something. 근데 집중이 되려면 좋아해야 집중이 되지 억지로 해간 절대로 집중이 안 됩니다. But it's impossible to focus on something that you just have to do. You have to be passionate about something to truly have that focus. 그래서 자신이 이 학문에 대해서 학문적인 어떤 성과를 내기 위한다면 내가 정말 이걸 좋아하고 정말 내가 돈을 써서라도 내가 밥을 굶으면서라도 이걸 하고 싶어 하는가라는 것을 먼저 체크해야 합니다. So you first have to ask and answer this question for yourself, whether is this subject area, am I passionate enough about this that I can study this, even paying to study this or even going without food in order to engage in this. 그때 뭔가 미래에 많은 어려운 과정을 거치더라도 미래에 희망이 있습니다. It's only then will you truly see a hope in the future. 근데 이제 좋은 직장을 갖기 위해서 수단으로 박사 과정이 필요하다면 But if you're looking at this PhD as a means to a better position, 이제 그것이 앞으로 10년 후에도 유용한지 좀 점검이 필요합니다. then you have to kind of be more calculating whether the subject area that you want to study in is going to be desired 10 years from now. 근데 옛날에 비해서 지금은 그런 용도의 박사학위는 갈수록 쓸모가 없어집니다. 유용성이 떨어집니다. But from what I see, more and more, the PhDs that are kind of run of the mills are not as desired as before. 왜냐하면 숫자가 많아지고 Because there are a lot of them. 지식이 전체적으로 평준화가 되고 있기 때문에 And the level of knowledge is becoming more democratized. 또 사회가 급격하게 바뀌어 나가기 때문에 The society is changing rapidly. 창의력이 자꾸 필요해집니다. So you need more and more creativity. 근데 이미 있는 것을 가지고 연구한 것은 그렇게 효용 가치가 떨어집니다. So the actual, applicability of research that kind of studies what has been done before is not as high.
그래서 그것을 잘 점검하고 선택을 해야 될 것 같습니다. So all these different questions you really need to ask yourself before you make that choice. Well, I'm definitely not going into academia for a better position. I think, I guess I can still use this example, and then I can probably still apply it more abstractly. But I believe that I do have the passion. There's nothing else that I want to do. It's something that I care a lot about. It's just more, how about, maybe I can ask another question then to you. Because I feel like I do have the passion for it, and I feel like I'm good at it, but I find meaning in it, and I do enjoy it. Is it more worth it to just go ahead and take that plunge and not have as much trepidation about whether or not I might like this or this might go wrong or that might go wrong, but whether just have the confidence in the fact that right now I do feel like it's what's right for me, and to just go all in and just not worry about what might happen in a negative way. 정말 내가 이것을 좋아하고 이것을 해야 된다고 생각하면 미래가 어떻게 될지 그런 생각 자체를 안 해야 됩니다. So if you're truly passionate about this area, and if you are truly curious and you find meaning in this, then your uncertainty about the future goes away. 그 결과가 사회적으로 대우가 적다 하더라도, 사회가 알아주지 않는다 하더라도 거기에 구애받지 않아야 합니다. So you should not be constrained by your concerns about whether you'll be recognized for your contribution or not, whether your meaning will be found and as meaningful by society at large or not. 역사적으로 우리가 돌아볼 때 많은 좋은 발견이나 또는 뭐 좋은 작품이나 이것이 그 당시에 빛을 본 것도 있지만은 대부분 한 세기, 두 세기 지나서 빛을 본 것도 매우 많습니다. Historically, all the great contributions throughout history, some were recognized by their peers at the time of their living, but a lot of them were not recognized until a century or 2 centuries after they had passed. 그래서 제가 처음부터 두 가지 길을 물었지 않습니까? 정말 내가 좋아서 하는 일이라면, 밥만 먹을 수 있다면 결과의 평가는 너무 연연하지 말고 계속 집중하는 게 좋다, 이렇게 생각합니다. So that's why I asked that question at the beginning of the response. So if you truly find passion and meaning in the work you want to do, then don't be too concerned about the results. Just be true to your belief. Thank you. 네. 우리가 직업을 선택할 때는 세 가지 경우가 있습니다. So there are 3 conditions under which we choose a job. 첫째, First, 당장 먹고 살아야 되는 게 돈 되는 건 뭐든지 한다. so we have to earn money. We have to make a living somehow. 두 번째, 이왕제 하는데 내 재능이 효과적으로, 즉 수입이 많은 쪽으로 효과적으로 사용되는 일을 한다. So, and we also choose jobs that kind of optimizes our natural talents or skills so that our earning potential is maximized. 네, 세 번째는 정말 내가 좋아하는 일을 한다. Third, or we can choose jobs that we really like, are passionate about. 여러분들이 사회에 나갈 때 So when you go out into the world, 일단 먹고 살 수 있게 생존을 위해서 먼저 일을 선택해야 합니다. so you have to choose a job that at least guarantees a minimum survivability. 재능을 살려서 하려면 시간이 많이 걸립니다. Because it'll take time for you to find that right niche in which your talents are optimized. 그때 두 가지만 피하면 됩니다. So all you have to do is avoid 2 traps. 불법적인 행위와 부도덕한 행위. So you have to avoid doing something illegal and avoid doing something unethical. 그 어떤 직업도 우리는 차별할 필요가 없습니다. But once you avoid those 2 traps, then there's no discrimination between any job. 예를 들어서 내가 닥터라고 합시다. Say I'm a doctor. 청소를 하는데 닥터는 청소를 하면 안 됩니까? Say then, but I clean buildings. There's no rule that says a doctor cannot clean buildings 이것은 세상에 필요한 일이지 않습니까? because it's something that the world needs. 내가 할 수 있는 돈을 벌 수 있는 인컴 할 수 있는 이 일밖에 없다면 기꺼이 일을 해야 합니다. If cleaning is the only job that you have left to you as a doctor, then might as well take it. 그러나 이왕제 일을 하는데 조금 더 내 재능이 살려지는 일을 하면 수입이 더 많아지니까 효과적입니다. But if you can find another job that kind of maximizes your experience and your training and also your earning potential, then that's a better job.
그래서 조금씩 옮겨가야 합니다. So you kind of transition between jobs to optimize your talents. 여러분들이 전공했거나 여러분들이 가진 재능이 사회적으로 인정받는 쪽으로 직업을 옮겨가야 된다는 얘기. So you naturally transition towards the jobs that gives you more recognition for your subject matter expertise. 근데 밥 먹고 살만 하면 But once you are, your basics are taken care of, 정말 내가 좋아하는 일을 해야 합니다. but you owe it to yourself to find your passion, engage in your passion. 내가 좋아하고 하고 싶은 일로 내가 먹고 살 수가 없다면 But if that passion does not provide the means for your survivability, 잘하는 일로 직업을 가지고 좋아하는 일은 취미로 해야 합니다. but you can engage it after your regular job. 그러나 좋아하는 일로 수입이 절반이 떨어지더라도 먹고 살 수만 있다면 저는 이쪽으로 옮겨가는 게 좋다고 생각합니다. But my thinking is that if you can guarantee at least your survivability and basic needs by engaging in your passion, I think it's better to engage in your passion. 왜냐하면 좋아하는 일은 노동이 아니라 놀이가 되기 때문입니다. Because when you engage in your passion, it no longer becomes work, it becomes play. 우리들의 마음 상태를 한번 보십시오. Because let's look at how our mind reacts. 예를 들어서 여기가 뭐 디스코텍이라고 합시다. Let's say this is a nightclub. 그러면 여기 음악을 틀고 사람들이 춤을 추는데 So there are people dancing on stage, there's a loud music. 이 아래쪽에는 10불씩 내고 들어와서 춤을 춥니다. So the people below the stage have paid to come into the nightclub to dance. 그 위에는 100불을 받고 전문가가 와서 춤을 춥니다. So people dancing on the stage have received $100 to dance on the stage as professional dancers. 위에서 춤추는 사람은 지금 노동을 하고 있는 중입니다. So the professional dancers on stage are now engaging in labor. They're employed. They're working. 아래서 춤추는 사람은 놀고 있는 중이에요. The people who have paid $10 to come into the nightclub to dance below the stage are in play. They're playing. 왜 똑같이 춤을 추는데 한 사람은 노동을 하고 한 사람은 논다고 말합니까? So they're both dancing, but why should one person say I'm working, the other person say I'm playing? 그것은 돈을 받으면 노동이 되고 돈을 주면 놀이가 됩니다. So it's a matter of whether if you take money to dance, it becomes work. If you pay money to dance, it becomes play. 돈을 받는다는 것은 춤추는 행위가 목적이 아니고 돈이 목적이고 춤추는 행위는 돈을 벌기 위한 수단이 될 때 노동이라고 합니다. So when you receive money to dance, then dance becomes a means to money, so it becomes work. 그런데 놀이라고 하는 것은 돈이 목적이 아니라 돈을 내면서까지도 춤을 추는 게 목적입니다. 행위 자체가 목적입니다. So, but when you pay money to dance, it becomes play because you are paying money to engage in dance. 그래서 그걸 놀이라고 하는 거예요. That's why we call it play. 그러니까 좋아하는 일을 하는 것은 놀이화되는 겁니다. So when you do something that you're passionate about, you're engaging in playing. 그러니까 노동의 해방이라는 것은 노동 시간이 얼마나 짧으냐, 임금이 얼마나 많으냐가 노동의 해방이 아니고 노동이 놀이화할 때 노동의 해방이라고 할 수 있습니다. So in a way, we can define freedom from labor not in terms of how much time you have to spend working, but in terms of how you perceive that work and what kind of passion and meaning it brings to you. 그렇기 때문에 내가 좋아하는 일을 할 때는 그냥 노는 거니까 노는 건 좀 열심히 놀아도 괜찮아요. So when we engage in something we like, then we can be as passionate as we want because we're engaged in play. 그러니까 그렇게 좋아한다면 노는 데 무슨 목표가 있습니까? 노는 것 자체가 중요한 거니까. 그러니까 놀아서 결과가 어떠냐, 이건 일에서 결과가 어떠냐를 따지지 노는 거는 노는 것 그 순간이 중요하지 결과가 중요한 게 아니에요. So when we follow passion, it is a process of following the passion that becomes play. So the result is not as important to you. But when you are working towards a certain objective, then the result becomes very important and also uncertainty follows because you can't guarantee the result. 그림을 그린다면 그림을 그리는 그 자체가 즐거움이지 그림을 그려놓은 결과가 평가가 어떠냐 하는 것은 그렇게 중요한 게 아니에요. So when you're passionate about painting, the process of engaging in painting itself is the play that you want, that is rewarded in itself, not what somebody else thinks about the painting you have finished. 자신이 만약에 학문을 한다면
학문을 연구하는 거기에 기쁨을 줘야 합니다. 결과에 너무 연연하지 말고. So when you're engaged in academic, it is the process of engaging and studying in that subject that should give you the meaning and the passion, not what somebody else thinks of your work. 그래서 결과에 대해서 두려워하거나 염려하거나 불안해할 이유가 없다는 거예요. At that point, there's no reason for you to be anxious or uncertain or ambiguous about the future. 다만 지금 집중하시는 게 필요합니다. Because all you need at that point is to focus on your play. 해보시고 이게 내가 원하는 게 아니다. 평가를 논하지 말고 원하는 게 아니고 정말 내가 좋아하는 게 아니다 하면 그만두셔도 됩니다. Of course, it is okay for you to stop dancing after a while if you say, you know what, I'm tired, this is not what I really want. So it's okay. 그러면 그동안에 시간 낭비를 했느냐 그렇게 생각하면 안 되고요. 잘 놀았다 이렇게 생각해요. But that's not a waste of time. You can tell yourself, oh, that was a good time, but it's not a waste of time.